kuwa sorted. Usikuwe na worry. Tutawasort wote. Kwa sasa nikubalieni nimlete Aslam moja, superstar wa creative economy. This guy is an inspiration to all of us. Mabibi na mabwana, tumpigieni Nameless makofi anapoingia jukwani. Karibu Nameless. Namaste Nameless. Up is Likizo. I'm the hot stepper, I'm the super doper, I'm the true rocker, thanks to my creator. I'm the hot stepper, I'm the super doper, I'm the true rocker, thanks to my creator. Pull up DJ. Mahasla mupo, salario. Salario, salario. DJ. Twende pamoja mazee. Mahasla nupo. Nataka mazee shimo hivi kila mtu hapa. Big cool. Hey. Hii ni mahasla. Salario. Nataka salario. 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 Pigeni makofi ya mahasla usio. Blessings on. Asante sana Nameless. Tunashukuru sana bosi. Asante sana. Asante sana. Before we go to the next program,
kwa sababu nimeona tumebakisha manguo hapa na chairman wetu wa budget kwa hapa, Bwana Didi Nyoro, na wewe ni asla kama sisi. Tafadhali tusaidie tu clear hii ndio tuache pressure. Alafu Bwana Musalia Mudavadi, karibu sana. Bosi, utatuambia hizi zimebaki chama nafanya aje ziende zote. Karibu sana. Unatakaje bro? Huyu jamaa ni best yangu na kwetu tunamuita jaba ya rorere na ametusaidia sana. Sasa nataka kumpatia hii yote, lakini before nimpatie kuna moja nilikuwa nimekea president wetu, kwa sababu hatujai kuwa na president hasura na hatujai kuwa na president anakubali tukae kwa jukwaa ati wadosi walikuwa wanakaa hapa wengine huko, lakini sisi hasura ndio tuko kwa jukwaa, wafanyikazi mko huko. So president, hii ni yako, utaletewa na Didi Nyoro, nimekubaia free, lakini ukitaka kurudisha mkono pia tunaweza ongea hapo. Sasa huyu Didi Nyoro na maia moja alipe 5,000 tumalize hiyo noma, tuende next stage. Na mtazamaji, ndio uzinduzi wa hazina mahasla inaendelea. Kumbuka kwamba ni shughuli au hafla ambayo inaongozwa na Rais William Ruto hapa jijini Nairobi, mtazamaji. Na mwenzangu Ibrahim Karanja anafuatilia tu kwa kina, atatujuza katika taarifa za siku. Na tukisonga mbele tu mtazamaji, kuna shughuli ya kuwapiga msasa makatibu wa wizara ambayo inaendelea. Kumbuka kwamba mahakama awali ilikuwa imesitisha shughuli hiyo, na hapo jana ilitoa ruhusa kwa bunge kuendeleza shughuli hiyo, na Rais William Ruto alipendekeza makatibu wateule 51. Kwa hivyo tuangazie ni yapi yanaendelea kwa sasa. Department we able also to generate some funds in order not to add something to the national coffers. Thank you, Chair. Vice Chair. Thank you. If approved by this committee, what measures will you put in place to ensure that the State Department that you have been nominated to is efficient and achieve all key projects that are being lined up as proposed by the government in its manifesto? Vice Chair, if I'll be approved by this committee, and then I happen to be the PS or accounting officer, what I need to put in place is that one thing is we have to improve efficiency and effectiveness in the department. 2, I need also to put the control measures, especially in terms of finance, to make sure that there's more financial operation. 3, also we need we have human resource, and the human resource must also effectively do their work appropriately in terms of punctuality and in terms of deliverables. 3, also I enhance public participation in all what we are doing, because if we have a project in terms of tendering, in terms of OTS, then we will be able to do public participation so that there will be fairness in actually what we are doing. So in this case, accountability and transparency is also key in our areas of operation. My final question would be Article 78 sub 2 of the Constitution provides that a state officer shall not hold dual citizenship. Confirm to this committee, are you a Kenyan or are you up there? I'm 100% Kenyan. So Mr. Alex, Levan. Now, I want to open this floor to members to ask you
questions that are specific to the State Department of Petroleum. And maybe I can just start with one. If approved, what is your plan regarding our strategic reserves? We are one country that has not been very keen on strategic reserves for oil, to the extent that even we have given up the facility that was supposed to be adopted by probably National Oil, the KPRL, which had a lot of potential to store oil, our reserves. I believe that lack of strategic reserves is one of the reasons why the oil marketers have been able to hold us hostage at some points. And therefore, lack of strategic reserves, in my own opinion, is a contributor to the uncontrollable oil prices, because you are unable to release part of it when there is a shortage. The gap is always bridged with expensive approach. So what is your on strategic reserves, and what is your opinion regarding the facility KPRL? Na mahakama imetupilia mbali ombi orodha ya wateule 10 wanaopendekezwa kwa mawaziri wa kaunti ya Nairobi. Mahakama inasema kwamba mlalamishi hajadhibitishia mahakama ipasavyo namna gavana Johnson Sakaja alibagua jamii yoyote katika mchakato wa uteuzi. Ya Wanubi inayoishi eneo bunge la Kibra ilikuwa imewasilisha kesi kotini kidai kwamba uteuzi haukutoa nafasi kwa usawa kwa jamii zote zinazoishi jijini Nairobi. To proceed to its logic conclusion. The court finds the petitioners have not therefore proved that the respondents acted in a discriminatory manner in the initial stage of nominating the members of the executive committee, and neither have they proved the respondents acted contrary to the constitution or any other law. It follows therefore that the application filed at a notice of motion dated 31st October 2022 is dismissed accordingly, and courts will be in the case. The order of the courts. Na tukielekea kaunti ya Garissa, wakazi katika kaunti hiyo na mazingira yake wamehimizwa kudumisha viwango vya juu vya usafi katika hali ya kukabiliana na mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao hadi sasa umesababisha vifo vya watu 4. Visa hivyo vimekuwa kwa kasi na sasa kusambaa zaidi hadi kaunti jirani ya Tana River. Mwanahabari wetu Yusuf Mahat Abdi anatupakulia taarifa hiyo. Kisa cha kwanza kiliripotiwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab mnamo Oktoba mwaka huu, na tangu wakati huo virusi hivyo vimeenea kwa kasi mno mpaka kwa jamii inayowapokea wakimbizi. Mpaka sasa ni watu 372 walioathirika na ugonjwa huo, huko vifo vya watu 4 vikiripotiwa. Most of the cases now, majority of these cases, I think almost over 90% of these cases are still within the refugee camps, but then the cases now have also spilled over to the host community. So we are having several of our sub-counties now that have been affected. Akizungumza wakati wa mkutano wa dharura na ngazi mbili za serikali na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, waziri wa afya kaunti ya Garissa aliwataka wakazi wa eneo hilo kuzingatia usafi na kutembelea vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada wa matibabu. We call upon to the people of Garissa to scale up their hygiene and help us in disrupting and containing this disease. It is through a joint effort that we can actually contain the disease. Dalili hatari ya ugonjwa huu ni kuendesha kunachosababisha upungufu wa maji mwilini na maafa mgonjwa asipotibiwa au anapochelewa kupokea matibabu. Dalili zingine za kipindupindu ni pamoja na shinikizo la chini la damu, kutapika na kuharibika kwa viungo.
Na mtazamaji, tunatamatisha awamu ya kwanza ya NTV Adhuhuri, na rejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Secure your future plus the future of your loved ones by buying a property at the Great Oasis Gardens in Nanyuki or any other Optiven's value-added properties today. Pata ploti chap na Optiven and enjoy a peace of mind, classy living and lots of happiness. Start the journey now with as low as 149,000 Kenya shillings and get 3,000 shillings cash back. Call us today on 0790 300 300. So what are you waiting for? Pata ploti chap na Optiven. And now, final question. Which option provides anti-germ protection for your teeth for 12 hours? A, a helmet. B, a bodyguard. C, Colgate Total. 12 hours? You can call a friend. I'd like to call my dentist. Germs are the cause of many dental problems. Colgate Total with zinc and arginine attaches to the teeth like a magnet. Provides 12-hour anti-germ protection. So it is the obvious choice. The answer is Colgate Total. Colgate Total, 12-hour anti-germ protection. They have a monumental journey ahead of them, through wind and rain, from one continent to the next. Although some have other ideas. Well, if you're going to fly, you may as well fly better. Hey, Dad, are we there yet? What is the flavor of your life? Flavor that keeps you going and brings you and your loved ones together. Flavor that opens you to a world of new, bold experiences. We know your flavor. And that's how you inspire us to always deliver the best quality meals made fresh with locally sourced ingredients and loaded with maximum flavor. Galitos, bold African flavor. Get the Galitos Hot Box and a 500 ml Coke soda at just 699 Kenya shillings. Private businesses, large and small, power daily life and move economies forward. But businesses need support to grow and create jobs. IFC is the largest development institution focused on supporting the private sector. IFC, creating markets and opportunities. Find out more at www.ifc.org. His legs are huge as for Santa, a fun new world of flavor, fruity freshness in every sip. Karibu tena, tuendelee na taarifa za NTV ya Dhuhuri. Wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wanakutana hapa jijini Nairobi kuangazia swala zima la mabadiliko ya hali ya anga na athari zake kwa uhaba wa chakula. Katika kikao cha Jumatano, wanasayansi hao wamependekeza kushirikiana na serikali za bara Afrika kubuni maabara za utafiti za kisayansi kwenye vyuo vikuu ili kutafuta suluhu za kinyumbani kwa changamoto za kimazingira na chakula ambazo zinaathiri jamii. Vilevile wataalamu hao wa sayansi wametetea hatua ya kufanyia utafiti zaidi vyakula vya aina ya GMO, wakitaja kwamba vingi vina madini ya kutosha mwili kama vile kawaida. Even climate change solutions. Within the last 25 years of cash commercialization, there is demonstrated evidence that GMO crops are more productive in quantity
than conventional varieties. There are statistics to that effect. That one you also know about the amount when you start comparing the locals or those that have not been commercially grown and the ones that we have been growing all through. Now, specific for most African countries, including us, Kenya here, have enough biosafety capacity to regulate GMO research and the products. Hence the big debate, yes or no. Exact the knowledge to those who know. Let us do the research and advice. And I'm talking this now from Kenyan point of view, knowing that over so many countries within the continent also grow these GMOs. The African government should provide updated, free-to-access data bank for universities and other research-based institutions, including the national science who are involved in research for sustainable development. Kwingineko, viongozi wa Ethiopia wameunga mkono mchakato unaoendelea hivi sasa wa kutafuta amani ya taifa hilo kupitia usimamizi wa muungano wa Afrika AU. Abdurrahman Mahdi, ambaye ni mwanachama muasisi wa kundi la Ogaden National Liberation Front ONLF, ameongea leo jijini Nairobi akisema kwamba wameridhishwa na upatanishi unaoongozwa na Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta katika mchakato huo. Serikali ya Ethiopia ilisaini mkataba wa amani na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF mnamo Novemba tarehe 2. The best security is democracy. If Kenya helps and sponsors the democracy process in Ethiopia, that will be a great step forward, because Kenya and Ethiopia are great countries who have got a lot of friendship and have a lot of history. So we hope they will also they take a big part in democratizing Ethiopia. We are going through a process where we are moving from a system to another system. So the input from Kenya, the experience from political parties here, it will be great. We learn a lot of lessons. Na huku msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya ukikaribia, watalii kutoka nje na ndani ya nchi wameanza kumiminika pwani ya Kenya, huku hoteli zikirekodi idadi kubwa ya wageni ikiwemo Malindi, kaunti ya Kilifi. Washikadau wa utalii mjini Malindi wanasema tayari hoteli zimerekodi 90% ya wageni ambao wameomba nafasi za kutalii kwa kujivinjari msimu ujao wa Krismasi na mwaka mpya. Kwa mujibu wa Freddy Di Curatolo, msemaji jamii wa Italiano Malindi, serikali inafaa kupanua uwanja wa ndege wa Malindi ili kuongeza ndege zinazowasili kutoka Kigali, Rwanda, Entebbe, Uganda, Addis Ababa, Ethiopia, Dubai, Milki za Kiarabu na Italia. In Jacaranda Beach Resort is already on stop sale, is already fully booked for Christmas and New Year, because 60% from the European market and the rest from local, from Kenya, not only East African market. Now we are getting some reservation from Uganda. Nafurahia kuwa na watu kama hawa wa Italiano ambao wamesema apart from tourism watakwenda tushikane mikono. We partner with them kwa mambo mengine ya kijinsia, mambo ya elimu. Wakazi mtaani Chuda huko Mombasa wanalalamikia ongezeko la ujenzi wa majengo ya ghorofa karibu na ufuo wa bahari, wakilalamikia kuharibiwa kwa mikoko pamoja na matumbawe. Wanasema majengo hayo ni tishio kubwa kwa sura ya kisiwa hicho, huku wakishtumu idara za serikali, hasa mamlaka ya mazingira NEMA, kwa madai ya kutowajibikia wanaoendesha shughuli hiyo bila vibali wala hata kibao cha kuonyesha ni ujenzi aina gani unatekelezwa. Wakazi hao pia wanadai ujenzi unaendelea hadi usiku wa manane, na hivyo basi kwa kukosesha usingizi kutokana na matingatinga yanayochafua mazingira kwa kelele. Wanataka serikali gatuzi kuingilia kati na kusimamisha ujenzi huo na kuhakikisha uharibifu wa mazingira hasa karibu na fukwe za bahari umekomeshwa. Of these buildings are having no approvals and not following the laws. Grievances and complaints have come from the residents regarding these developments which are taking place. A few of the complaints that I have received are approval plans, NEMA license and report, NCA approvals, no signage to show what kind of development is coming up. Residents were not involved.
It is with a great concern that the mangroves are being destroyed and construction on above the watermark, which is really affecting the Chuda Creek. Na mnena mapumzikoni na rejea na taarifa zaidi. Tulia papo hapo. Shorter is better on YouTube Shorts. Stand a chance to win cash or free data every day. Buy the daily YouTube for 10 bundle and stand a chance to win cash or free data every day. Buy the YouTube for 10 bob bundle. Create a YouTube short with a hashtag shorter is better. Best video with the most likes stands a chance to win weekly cash prizes. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kui smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. Na karibu sana, tuendelee na taarifa za NTV adhuhuri. Inaelezwa kwamba Rais William Ruto akiwa katika hafla uzinduzi wa hazina ya mahasla anazungumza, tumsikize. Mwaka yeye ndiye alikuja kwangu akaniambia, bwana hasla, sisi tunalipishwa 10% per day. Shailo tukikopa shilingi 1,000 jioni wanatuitisha hiyo 1,000 na ingine 100, which is 10% per day. Sasa ndio tukasema, na mnajua sababu hiyo ya hiyo predatory lending, Wakenya wengi karibu milioni 10 waliingia kwa CRB kwa kuwa blacklisted. Na mimi nataka nishukuru hawa ndugu zangu kwa sababu wakati tumeketi chini na wao tumekubaliana ya kwamba hawa mahasla wengi waliowekwa kwenye CRB tuwaondoe, na mimi najua ya kwamba mahasla milioni 5 tayari wameondolewa katika CRB, na leo tunawapatia nafasi mpya ya kukopa tena na kujiendeleza. Mimi nataka nimalizie kwa kusema, wengi wanauliza hii pesa ni ya siasa ama ni pesa ya biashara? Hii ni pesa ya biashara. Pesa ya siasa hailipwi, pesa ya biashara inalipwa. Na wakati unakopa na kulipa, ndio unapata nafasi ya kukopa pesa nyingi zaidi. Ukikopa 500 ulipe, baada ya miezi 3 unaweza kukopa 1,000. Baada ya miezi mingine chache unaweza kukopa 2,000, uende 5,000, uende 20,000, uende 50,000, ugraduate, uende micro loan, utoke 50,000, uende mpaka 500,000, ugraduate, uende kwa ile ya sako, ugraduate, uende ile ambayo tunaita ya mwisho
kule mbele ambayo unaweza kukopa ya SME kutoka 100,000 hadi shilingi milioni 50 kama mtu ambaye anafanya small and micro enterprise. So hii ni safari, na hiyo safari kila mtu, kwa sababu sasa hatuna mambo ya lete title deed, lete logbook, lete security, lete guarantor. Hiyo mambo yote hakuna. Security, guarantor, hiyo mambo yote ni ile discipline utakuwa nayo katika kukopa pesa na kurudisha na kuendesha biashara yako. Pole kama nimesema mengi zaidi ya vile ulikuwa unaniuliza. Asante sana. Ni mara ya kwanza rais ameniomba pole, lakini asante sana Your Excellency. Tafadhali, tumeona kuna kijana hapa msanii Smaditini umetoka Bongenge. Labda kuna swali ungependa kuuliza? Ya kwanza ndio nashukuru God kwa siku ya leo ya mahasla. Nashukuru rais wetu na deputy wetu kwa kukumbuka mahasla siku zote, kukumbuka mavijana. Ya kutumilikuwa na dai kizazi mzima ndio. Boda ndizo mtekesaji, mayuth, mashabiki, na wasanii pia. Na pia tukiwa na maidia na maproposal our disaster. Na tukiendelea na taarifa zetu, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amependekeza kuondolewa kwa kesi ya mauaji dhidi ya waziri wa jinsia na utumishi wa umma Aisha Jumwa. Hata hivyo, DPP anasema Jumwa atatumika kama shahidi katika kesi hiyo ambayo sasa imemwacha mlinzi wake Geoffrey Okuto pekee kama mshukiwa katika mauaji hayo. Kevin Mutaya na maelezo zaidi. Mahakama Kuu mjini Mombasa leo imepokea ombi kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikitaka kesi dhidi ya waziri wa jinsia na utumishi wa umma Aisha Jumwa kuondolewa. Mawakili wake Jumwa wakiongozwa na Danstan Omari wanasema kesi hiyo ilikosa ushahidi wa kutosha wala haikuthibitisha kwamba mteja wao alihusika na mauaji ya Gumbao Jola wakati wa kampeni mwaka 2019. Aisha Jumwa all her life has never owned a gun. She has never held a gun, whichever format of a gun. Out of the commotion that was there, somebody was shot dead. Conspicuously, the police took magazines and picked 5 guns for analysis. When we looked at the ballistic report, there was no indication that Aisha Jumwa had a gun. DPP has in one resolve entered an ole prosecute, which is an indication that the case, the murder charge, as against His Excellency the Cabinet Secretary Aisha Jumwa, has been terminated. So this essentially means that this is a good day for justice. Jaji Ann Onginjo hata hivyo amemtaka Jumwa kufika mbele yake tarehe 21 mwezi ujao wakati kesi hiyo itakaposikilizwa upya akiwa shahidi. Aisha Jumwa will be a state witness because she was present. She can tell the public what she saw as one of the people who are at the scene of the crime that was committed. Kwa sasa mlinzi wake Geoffrey Okuto ndiye atakayesalia kuwa mshukiwa mkuu katika kesi hiyo, kwani upande wa mashtaka utawasilisha kesi hiyo upya. We raised this question at the preliminary stages that for the offense of murder to be preferred against anybody, there must be mens rea. There must be malice aforethought. There must be a premeditated plan to kill. 2, there must be an action by the person being charged, called actors, that killed this person. Aisha Jumwa did not fall in that class. Inaonekana kuwa afueni kwa waziri Jumwa, kwani mawakili wake wanasema ilikuwa ni njama ya kumhujumu kisiasa, lakini sasa anaweza kuendelea na shughuli zake za kawaida. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Mombasa. Tukiachana na hayo, wahudumu wa afya katika hospitali za umma na za kibinafsi sasa watalazimika kuwapima wagonjwa wenye dalili za TB baada ya serikali kuanzisha kampeni maalum ya kupima ugonjwa wa kifua kikuu kama njia ya kudhibiti maambukizi yanayochipuka upya nchini. Fatma Bogo na taarifa hiyo.
Wizara ya Afya inahimiza madaktari kuwapima wagonjwa wenye dalili za ugonjwa wa kifua kikuu baada ya maambukizi kuongezeka upya. Dalili za TB zinajumuisha kukohoa kwa muda mrefu, maumivu ya kifua ukikohoa au kupumua, kupungua kwa uzani wa mwili na kuhisi uchovu na joto mwilini. We are both high in TB incidences and TB HIV. One of the biggest challenges is that we don't have adequate funding. Kwa mujibu wa takwimu kutoka shirika la afya, kati ya visa 140,000 vya TB ni 77,000 pekee vilivyotambulika. Hii ina maana 42% ya wagonjwa hawatambuliwi. We are missing almost 42% of patients who have TB. As we know, TB is very contagious, and if it's missed, it is in our community and it's spreading. Tuberculosis is one of the most dangerous disease, and two, it is very costly to treat when we move from normal TB to MDR TB and to the more drug-resistant TB. TB imetajwa kama miongoni mwa magonjwa yanayoangamiza wengi nchini. Mwaka 2020 taifa lilirekodi visa 72,943 vya TB, 8%, yani 5,663 wakiwa watoto. Is killing the highest number of people. In 2020 alone, the country lost 21,000 people to tuberculosis. And 4 innovations that we are currently doing. One of them is targeting school children. So in the schools at the beginning of the term, the children then are screened for TB. If they have TB, then they are actually put on treatment. Hivyo, wananchi hasa wenye dalili hizo wametakiwa kujitokeza katika vituo vya afya kupimwa ili kuzuia maambukizi zaidi. And I call upon governors and the county governments to put more efforts at dealing with tuberculosis at the grassroots level. Kulingana na shirika la afya duniani, TB inaambukiza watu milioni 10 na huua watu milioni 1.5 kila mwaka, idadi ambayo inafanya kuwa sababu ya pili kuu ya vifo vya magonjwa baada ya COVID-19. Fatma Bugu, NTV, Mombasa. Bunge la kaunti ya Murang'a limeidhinisha hazina ya shilingi milioni 170 kutumiwa na kaunti kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wananchi zaidi ya 20,000 hasa kutoka familia maskini. Mpango huo wa afya bila malipo itawezesha kaunti kuongeza idadi ya watu watakaonufaika kutoka familia 24 hadi 36 kwa kila wadi. Akizungumza baada ya kutia sahihi mpango huo uliobatizwa kwa jina Kang'ata Care, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alisema mradi huu utatekelezwa katika hospitali za kaunti kote katika kaunti. Gavana alisema kuwa kupitia mwakilishi wadi, serikali yake itawatambua rasmi wanaostahili kuandikishwa kwa mpango huo na watapewa vitambulisho vya matibabu ya bure. Waziri wa afya Daktari Frederick Mbugua alisema kuwa serikali imeweka mkataba na hazina ya bima ya afya ya kitaifa NHIF ili kupunguzia familia maskini gharama za matibabu na mazishi. Aidha, serikali ya kaunti ya Murang'a inasema mpango huo utaendeshwa kwa usawa na uwazi ili kuwafaidi wasiokuwa na uwezo kote katika kaunti. In a policy document. Now also it legitimizes community health volunteers program, and we are here to tell Murang'a going forward, we want to adhere to the policy which says that all beneficiaries of Kang'ata Care should be recruited at the grassroots level, and therefore instead of the 24 names which were being recruited per polling center, we shall now recruit 36. And we are mainly targeting the poor, we are targeting the orphaned, we are targeting the disabled, and we are targeting those people with chronic diseases like high blood pressure and diabetes who require to take treatment for quite a long time. These are the people who have been very, very disadvantaged by hospital bills, and we believe our program today is going to take care of this. So today we are proud to say that we have passed that, and we are ready, and we will be working with him in anything that he promised the people of Murang'a that will benefit the people of Murang'a. Ours will be to scrutinize. Once we satisfy ourselves, then we will pass into law.
Na mtazamaji, nitakuwa na kurejesha kule katika hafla ya uzinduzi wa hazina ya mahasla. Nielezwa kwamba Gavana Sakaja anazungumza, tumsikize. Tulizirelease zote. Tukasema tumwasamehea, bodaboda wakapata bike zao, na tumekaa na hao tumekubaliana njia ya cooperate. Supporting bodaboda does not mean allowing anarchy on the road. Na wamekubali wataacha kwenda anti-clockwise kwa roundabout, watafuata clockwise kwa roundabout, watafuata mataa. We are mapping out the pick up and drop off points in the CBD, and in the next few days tutaweza kutangaza hiyo. Your Excellency, group ingine ambao leo hawajatajwa na najua ni mahasla, ni madereva wa Uber, Taxify, Bolt, the digital hailing companies. Those hustlers have been suffering for a long time. Ukiingia taxi kama hiyo, tayari ukilipa 25% inaenda nje ya Kenya, inaenda Netherlands, inaenda nchi zingine. The rest to the bottom has it that the amount you pay, huyo dereva has to drive for 20 hours for him to be able to feed his family. Mafuta ikipanda, bei yao inabaki huko chini. I'm very glad in my time in Senate and with my Senate colleagues, tuliweza kupitisha regulations but they were not implemented. Saizi, waziri wa hiyo mambo ya transport ni hustler anaitwa Murkomen. Huyu hustler, that regulation is on your desk. It has a pricing formula that deals with the minimum amount. Ili the customer pia anasikia amelipa mzuri na huyo dereva anaweza pata riziki yake. Just last year, more than 6,000 of these taxis were auctioned because they cannot pay. And the ones that were auctioned zilirudishwa tena bado kwa hiyo system. It has become a vicious cycle. So Mheshimiwa Murkomen, tunakuomba, I know we spoke on phone, so that you can be able to gazette the regulations with the pricing formula so that you can be fair to them. Excellency, this is a day we will always remember. Najua Wakenya wengi wako hivi kwa simu, wanangoja kufinya, kubonyeza hiyo namba. So kwa hivyo sitazungumza zaidi ya hapo. Karibuni wote Nairobi. Nairobi ndio hustler capital ya Kenya. This is the capital of hustlers. We will do our part because we also promised to support. Tunapima hii yako tuone vile inaenda. Pia sisi tutaongeza rasilimali hapo ili tusupport pia watu wetu. Najua wengi wameonyeshwa leo ni wa area moja, area zote za Nairobi. Kila ward tuko na ward 85 na tuko na constituency 17. Wote hapo kuna mahasla ambao pia tutaweza kuangalia na tutafanya kazi nao. Mtukufu Rais, unikubali sasa nimwalike waziri wa cooperatives and MSMEs, Waziri Chelugui, azungumze na mkaribisha Deputy President na pia atujulishe mawaziri ambao tuko nao. Asante sana. Your Excellency, President Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, colleagues, Cabinet Secretaries present. Na mtazamaji, tutarejea huko baada ya kukamilisha taarifa zetu za NTV adhuhuri. Tukisonga mbele, waziri mwandamizi Musalia Mudavadi ameitaka mahakama kuongeza juhudi katika kutatua kesi za mazingira, kwani baadhi zinaguza uti wa mgongo wa uchumi wa nchi. Akizungumza katika kaunti ya Kilifi wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya asasi ya sheria za mazingira na ardhi, gavana wa Kilifi aliomba mahakama ya mazingira na ardhi kuyakwamua mashamba ya jamii kutoka mikononi mwa wanyakuzi wa ardhi. Aidha, gavana ameiambia idara ya mahakama kwamba tatizo la umiliki wa ardhi ni donda sugu pwani nzima. Mwanahabari wetu Bilotieno anatujuza zaidi. Tangu uhuru wa Kenya, hususan jamii zinazokumbwa na matatizo ya umiliki wa ardhi wamekuwa na matumaini kwamba mizozo ya ardhi itatatuliwa na jamii zao kurudishiwa ardhi zao, ingawa wengi wameshindwa kupata hati miliki. I know there have been an attempt before by both national and county government. It never yielded really fruits. There are people who are still been invading in public land, and we have already given notice to some of them who are land county officials who took public land while in office. And I've already even told the judges, I know these guys will all run to court. The truth is they have taken public land.
They have no papers. We have checked, but you know, if they go to court, they get orders. So all what we're asking also the judiciary is to make sure that before they give orders, they do due diligence. Ukanda wa Pwani ndio eneo la nchi lenye mizozo mingi zaidi ya ardhi, ikizingatiwa idadi kubwa ya maskwota wanaishi mwambao. Rais William Ruto aliahidi kwamba serikali yake itatoa hati miliki kwa maskwota, ila ahadi hiyo ingali kutimizwa. Ni miaka 10 sasa tangu kuzinduliwa kwa mahakama ya mazingira na ardhi, na mengi yametimizwa, lakini changamoto ni tele katika swala la umiliki wa ardhi nchini. Dialogue with us so that we can partner in making sure that we can unlock what is estimated to be close to 100 billion shillings of resources that are not being released into the economy because there's some inordinate delay at the lands registry on matters that are very critical. We have been really working together and supporting the activities that they are really implementing through the land governance program that is funded by the European Union, that really aim to ensure equitable access to tenure of land. And through that, we were able, as FAO, to, of course, make sure that, of course, the program is implemented through improving the land records, community land. And I should really say that this is so important because climate change is really impacting. Kongamano hilo la siku 5 litakamilika tarehe 2 mwezi Disemba. Bilotieno, NTV katika kaunti ya Kilifi. Naam, sasa tuelekee viwanjani. Marcus Rashford na Phil Foden waliwezesha England kutinga hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Wales. Licha ya kipindi cha kwanza cha mchezo kutokuwa na mabao, Rashford wa Manchester United